Okay, now last time we have seen algebraic curves in C2 or CP2. Algebraic curves are, they have seen that they are basically surfaces, oriented surfaces, and the real part of these, so R2 or RP2, consists of just, curves like this, some curve here, maybe some curve inside, and then two curves here, and so on. So they are actually, the real part is just a section of this, as if you just cut this surface with a plane. Okay, and the reason is this. Here, let's say Z1, Z2 are my coordinates here, right? But what are these? X1 plus IY1, X2 plus IY2. And here, my coordinates are just X1 and X2, the real parts. So you just see the real coordinates, okay? So this is X1, X2, and then you have I times Y1, Y2. I can write it like this. And what we see is this real part, okay? But, behind this real picture, there is this, actually the real picture, the algebraic curve itself, which is a oriented surface. Tamam mı? Yani bizim algebraic curve dediğimiz şeyler C2'de veya CP2'daki yüzeyler. Biz genelde onların sadece real kısımlarını görüyoruz. X, y'li denklemlerde. Onlar da eğriler. İç içe geçmiş çemberler vesaireler ve gördüğümüz şey aslında kabaca şunun bir plane'ine kestiriyorsunuz şöyle. Mesela kestirince işte şöyle şeyler çıkıyor. Tamam mı? İşte bizim real part dediğimiz şey şu. Şu eğriler bunlar. Ve şu problem de açık. Bu böyle bir eğrinin real partının böyle eğrilerden oluştuğunu, looplardan oluştuğunu biliyoruz. Oval diyoruz bunlara. So real part of a algebraic curve, complex algebraic curve consists of ovals, and the problem that what is the configuration of these ovals, it's called the Hilbert's 16th problem, and it's an open problem. It is known up to degree 7 or 8, something like that. Maybe for 9, there's some information, but for general, we have no, well, we have some general results, but it's a wide open question, okay? All right, now today what we will do, we will leave for a while the algebraic curves. We will consider surfaces, but we will consider surfaces with a complex structure on them, so-called Riemann surfaces. So let's define what's the Riemann surface. Numara veriyor muyum ben bunlara? Verdim mi hiç? Daha öncekilerde vermedim. Neyse, bazen vereceğim, bazen vermeyeceğim. Kitaptan gerçi bunlar da. Okay. A Riemann surface is a connected Hausdorff topological space C with an open covering uh,
let's denote the open sets by U alpha of this topological space and a family of mappings Z alpha. So for each open set of C, we have an mapping from this open set into complex line such that the following conditions are satisfied. The first one is that each Z alpha from U alpha to C is a homeomorphism onto its image, homeomorphism from U alpha to its image Z alpha U alpha, which is a subset of C, of course. And the second condition is that if U alpha and U beta intersect in a non-empty set, then the function since these are homeomorphisms onto their image, I may talk about their inverses, and the inverse of alpha composed with Z beta, which is defined from the set intersection of U alpha, U beta under the image of this set under Z alpha into this. This is a holomorphic map. Is a holomorphic function. Okay. Yani ne yapıyoruz? Şöyle, şimdi so our C, it's a topological space. It is Hausdorff. Do you know what is a Hausdorff space? Okay. So let me just talk about all these topics. Topological space. So what's a topological space? You may consider it as a metric space. So you have open sets and closed sets and everything, but you don't have metric. Okay, forget the metric, but you have everything else. And what is a Hausdorff space? So you have only open sets to define everything. And remember from your analysis metric space course, you can define almost everything via open sets, continuity, and then closed sets, of course, open sets, you have already them, compactness, connectedness, actually almost everything you may just define using open sets. You cannot define, for example, Cauchy sequence if you don't have a metric, but beside that you have almost everything. So you may just consider this as a metric space without a metric. Okay. Yani bu tabii ki matematiksel bir tanım değil. Tamam mı? Sağda solda hoca böyle dedi diye söylemeyin. Okey. Hausdorff uzay ne? Öyle bir topolojik uzay ki open setler noktaları ayırıyor. So Hausdorff
space. So if X and Y are 2 points, and if they are different, then there are open sets, open subsets U, V of C, so that X is in U, Y is in V, and U intersection V is empty. Okay? In other words, any 2 points of your space any 2 points of your space, if they are different, this then can be separated by open sets like this, which has no intersection. Okay? Any metric space is like that. So we know what's the Hausdorff space then, topological space, Hausdorff space. Yani daha detaylı bilgi için tabii ki işte açıp bir yerden okuyun. Tamam mı? Tamam, onu da söyleyeceğim. Başka kaldı mı? Şunu istiyorum ben. Bu so our curve C is covered by open sets, right? I said this is covered by open sets. So our surface, actually C will be a surface, something like this. And it is covered by open sets like this. Let's say this is U alpha, this is U beta. And from this open set, we have some function into complex line. So there is some, let's say, V alpha. And what is this? This is the image of U alpha. So I have this open set, and its image in C is an open set. And then this open set has image under this coordinate chart. Let's say V beta. And what happens is the following. You see, you have this intersection region here, right? Its image under Z alpha is something like this. Its image under Z beta is something like this. Okay, so this is Z alpha, U alpha intersection U beta. And this is Z beta intersection of U alpha, U beta. And here you have the following function, of course. Which function? You go from this set into this set. How? You first go with the inverse of this map. And then you compose it with Z beta. You go up and then you come down with another coordinate system. These are coordinate systems. This is an abstract object, but you want to do analysis on this. So you want to put coordinate system, and you want to do complex analysis. Therefore, you put a complex coordinate system. You want to see part of this surface as it is if it is a piece of an open set in C. Yani bu yüzeyinizi kompleks domainin open subsetlerinin birleşimi gibi görmek istiyorsunuz. Her bir open sette analiz yapabilirsiniz. Türev alırsınız vesaire vesaire. Tamam mı? İntegral alırsınız. Her şeyi yaparsınız. Şu fonksiyon bu ne diyor? Bu koordinat sisteminden bu koordinat sistemine geçiş fonksiyonu. Değil mi? 371 aldıysanız orada da var bunlar. Bu geçiş fonksiyonunun analitik olmasını istiyorsunuz. Yani bu Z alfa inverse Z beta fonksiyonu, buna f diyelim.
F diyelim. Bu fonksiyonun analitik olmasını istiyorsunuz. Analitik. Yani holomorfik demek o. What does this mean? Analytic. It is differentiable. So its derivative exists at all points. Tamam mı? Türevini alabilirsiniz yani. Kompleks fonksiyonların şöyle bir güzelliği var. Bir kere türevi varsa sonsuz kere var. O yüzden sadece differentiable demek şey. Efendim? Z'ye göre türev. Yani şurada kastettiğimiz şey şu tabii ki. F prime P dediğimiz şey ya da W diyeyim. Hani kompleks düzlemde bir nokta aldım W. So this is limit as h goes to 0 f of w plus h minus f of w divided by h. H is a complex number also. Okay? H is a complex number. Yani bildiğimiz Newton quotient. Bir şey değil. Parlıyor mu? Tamam. Anlaştık mı? Şimdi her bir söylediğim şeyin ne olduğunu söyledim. Tabii hani topolojik uzay ve Hausdorff'luk için 2-3 saat harcanabilir. Analitik olmak için 3-5 hafta harcayabilirsiniz. Nedir analitik fonksiyon? Ben bu kadar söyleyeceğim. Yeri geldikçe göreceğiz. Yani yapmak istediğimiz şey şu. Bu yüzeyi kompleks bir üzerinde kompleks analiz yapabileceğim parçalar olarak görmek istiyorum. Ama şöyle, şurada diyelim ki türev alıyorum, burada da türev alıyorum. Çünkü bunu şöyle görüyorum, bunu da böyle görüyorum. Ama burada aldığım türevle burada aldığım türevin aynı olması lazım. Hangi koordinat sistemiyle indiğinizden bağımsız olması lazım. Onu sağlayan da işte bu geçiş fonksiyonunun analitik olması. Tamam, öbür türlü hani siz buna bakıyorsunuz, diyorsunuz bu nesne analitik gibi duruyor. Sonra başka bir birisi bakıyor başka bir yerden. O diyor ki yok analitik değil diyor. Eğer bu geçiş analitikse o zaman herkes aynı şeyi görecek. Analitikse analitik. Adamına göre değişmez. Tamam mı? Anlaştık mı? Peki. Examples. Riemann sphere CP1 or the I may regard CP1 as usual. Remember this was just a pair of complex numbers, right? Where this thing is not 0, 0. And we have written this as U1, U0 union U1. What was U0? U0 is the set of points where the first coordinate is not 0 and U1 was the set of points where the second component is not 0. And we have, so these are my open sets. What about the functions? I have, şimdi tabii fonksiyonla koordinat aynı gibi olacak. So Z0 of, okay, let's say P is this point.
Z0 function is this. Z0 of P or Z0. Okay, let me write it like this. I regard this as a function. It is defined from U0 and maps to C. It takes this point P and sends it to where? Z1 minus Z0. Okay. Z1 I regard as a function from U1 into C, and it sends this pair homogeneous coordinates to Z0 over Z1. Okay, so these are my functions. Anlaştık mı? Peki buradaki geçiş fonksiyonu ne? So what is V0? V0 is Z0 of U0. What is the image of this set? It is everything, right? This function is onto. So this is just C, and this is Z1 U1, which is V1. So both of them is a copy of C. And what is the what is this composition? Bu nereden tanımlanacak? İki kümenin ara kesitinin imajından. Bu iki kümenin, so these are U0 and U1. The intersection of U0 and U1 is what? It is just U0, sorry, Z0, Z1, where both coordinates are non-zero. So this will be defined from Z0 of U0, U1, U0, U1 into Z1, U0, U1. Well, bunun görüntüsü bütün C, diğerinin de görüntüsü bütün C. Ama ikisinin ara kesitini aldığımda birer nokta atıyorum. İkisinden de orijin atıyorsunuz. Yani bu aslında T minus 0. Bu da T minus 0. And what is this map? It sends, let's say, W, a point, into 1 over W, right? So if this is W, what is this? Just its reciprocal, 1 over W. So this transition map is just W maps to 1 over W. And so our map, this composition map, let's say F, Z1, Z0, Z0 inverse. This is just W inverse. So what is the derivative of this? Nedir bunun türevi? 1 bölü W'nun türevi. O kadar çok şey söyledim ki bildiğinizi de unuttunuz, değil mi? Nedir 1 bölü W'nun türevi? Efendim? Minus 1 over omega squared. Evet. Değil mi? Türevi var. O yüzden de şey. Yok. Burada ama hayır, bu ikisi beraber sıfır değil. Burada söylediğim şey yok, bu ikisi aynı şey değil. Yok.
Burada yani şeyler de var. Burada hem bu sıfır değil hem bu sıfır değil. Burada şu var. Bu sıfır olabilir, bu olmayacak. İkisi aynı şey değil. Değil mi? Şimdi şurada o resmi çizeyim. Ee, Şimdi CP1 dediğimiz şey CP1 aslında işte değil mi? Bunu şöyle de görüyoruz. Two sphere, Riemann sphere, right? Uh, this is infinite, this is zero. İki tane koordinat sistemi var. Yani aslında şöyle düşünüyoruz. We consider this as follows. I have one complex line here and then another complex line here. And then you just, you know, bend this plane so that the ends that goes to infinity goes to zero here and the same thing here. Okay? Yani elinizde bir top var. Bunu iki tane böyle kağıt yapıştırmışsınız. Bir kuzey kutbuna, bir güney kutbuna. Sonra da bunları böyle topun üzerine sarıyorsunuz. Ama bütün düzlem yani bütün topu sarıyor. Sadece burada güney kutbu dışarıda kalacak bunu sardığım zaman. Bu kuzey kutbunu içerecek ama güney kutbu dışarıda kalacak. Alttaki kağıdı sardığımda da o da güney kutbunu içerecek ama kuzey kutbu dışarıda kalacak. Yaptığımız şey o. Tamam mı? Ve geçiş fonksiyonu da şu. Ben koordinat sistemi olarak bunu aldığımda şurada bir W görüyorsam bu noktanın sardığımda şuraya denk geldi ya. Bunu açtığım zaman da bu nokta burada nereye denk geliyor? 1 bölü W'ya. Tamam mı? So this is C, this is C. So when you just, wrap around the sphere with this coordinate plane, this W corresponds to a point here. And when you wrap around this sphere with this coordinate plane, then this point corresponds to 1 over W. So our transition function is from W to 1 over W, which is differentiable. Tamam mı? Sorusu olan var mı? Okay. Şöyle de yapabiliriz. Başka bir koordinat. So we may put different coordinate systems on S2. So we know that CP1 is just S2. And I may regard this as a subset of R3, right? X, Y, Z in R3. So that x squared plus y squared plus z squared is equal to 1. And then I write now, let's define different coordinate systems on S2. Okay. Şöyle yapalım. U1 yine şu olsun. X, Y, Z ama Z koordinatı 1 değil. Bakayım.
Pardon. Evet, bu 1 değil. U0. Tamam. Bir de U0 var. Yani ters yazdım ama sorun değil. Burada da Z eksi 1 değil. Yani ne yaptık? Şu kuzey kutbu 0, 0, 1. This is the south pole 0, 0, -1. So U0 is what? S2 minus, sorry. U0 is S2 minus eksi 1 attım. South pole. U1 is S2 minus north pole. What are the maps? What are the maps? Let me say pi 0. Pi 0 is this map. From U0 into C. It maps the triple X, Y, Z. These are real numbers, okay? And they will map to a complex number. What is that complex number? That complex number is ben size söyleyeyim. X bölü 1 artı Z artı I, pardon artı değil, eksi I Y bölü 1 artı Z. Şimdi bu complex number. A plus I, B. A is X over 1 plus Z. Yes. Yeah, I just let U0 and U1 define this way. This is, no, this is, yeah, this is a completely different coordinate system. Well, not completely, but, you know, another coordinate system. Okay? I define another function, U1 into C, and this time, this gadget is mapped to, this point is mapped to X over 1 minus Z plus I times Y 1 minus Z. Right? This is a complex number. This is another complex number. You may see that, I mean, these are homeomorphisms, okay? From, this is an, you know, subset of R3. This is this is just R2. These are the coordinate functions. They are clearly continuous, both of them. And you can write the inverses of each other. Nasıl yazabilirsiniz inverse'lerini? Well, you can write the inverses as follows. You see, we are on the unit sphere, right? X squared plus Y squared is 1 minus Z squared, right? And 1 minus Z squared is 1 minus Z, 1 plus Z. Okay, so buradan ne yapabiliriz? Bir dakika. Şimdi bunun inverse'ünü yazacağız. AB'yi şöyle diyeyim. Bunu
A plus AB diye göstereyim. A is just x over 1 plus z. B is just minus y over 1 plus z. Yes. Now I want to express x, y, z in terms of A and B. Okay, writing the inverse. How can we do this? X is just A times 1 plus z. Y is just minus B times 1 plus z. Evet, yani şuradan şunu da görüyoruz. X kare, pardon, A kare artı B kare x squared plus y squared divided by 1 plus z squared. But this is şöyle, daha doğrusu 1 artı z'nin karesi. Burası 1 minus z squared, 1 plus z squared. So this is 1 minus z over 1 plus z. Okay, so a squared plus b squared is equal to this gadget. So what is z? 1 minus z is just a squared plus b squared, 1 plus z, and then collect z terms on this side. So z 1 plus a squared plus b squared. So z terms are here, and I have 1 here, and then minus a squared minus b squared. So what is z? 1 minus a squared b squared, 1 plus a squared plus b squared. So what is our map then? Our map AB is mapped to where? X, Y, Z, X, Y, Z. What is X? X is just A times 1 plus Z. A times 1 plus Z. 1 plus Z is what? Z is this. So 1 plus Z is just bunu buna ekleyeceksiniz değil mi? Eklerseniz ne çıkar? 0, 0, 2 bölü 1 artı A kare artı B kare. Yani ne oldu? 1 plus Z bu. A ile çarptınız. A ile çarptığınıza göre 2A 1 plus A squared plus B squared minus B minus 2B 1 plus A squared plus B squared and Z 1 minus A squared minus B squared 1 plus A squared plus B squared. So this is our function phi 0 inverse. Okay. You may compute phi 1 also. You may so phi 0 inverse AB. Actually, I should say A plus IB is what? Right? Complex, a point in the complex plane. Its image is just 2A 1 plus A squared B squared minus 2B 1 plus A squared B squared, and then 1 minus A squared plus B squared 1 plus A squared B squared, and phi 1 inverse A plus IB is homework. Okay. What about
this one, I don't need this gadget, so I need this. Phi 1 composition, phi 0 inverse, right? So this gadget. If you compute this, so A plus IB, this is our W, you will see that it is just 1 over W. What is 1 over W? A minus IB divided by A squared plus B squared. Değil mi? Konjugasiyle çarpacağım. Tamam. So this map is just again the W goes to 1 over W. The same map actually. The same map. Okay? Yani aslında aynı koordinat sistemi. Başka bir şey değil. Efendim? Hı? Yeah, yeah. Yeah, yeah. So we defined actually, two different objects, but actually they are the same. We will see later that actually, if your Riemann surface is homomorphic to S2, then it is necessarily CP1. There is only one. But if your Riemann surface is, let's say, torus, topologically torus, then there are infinitely many different complex structures on this. It's not unique, but for CP1, it is unique. The others are not unique, and it is actually good that they are not unique because they have a very rich efendim yeah, yeah, yeah. Ya torus şeye denk geliyor tabii, işte bu genus one şeylere, Riemann surface'lara. Onların teorisi bile çok zengin. Ama kürenin üzerinde bir tane kompleks yapı var. Riemann surface yapısı var. Diğerlerinin üzerinde sonsuz tane var. Peki. Var mı zamanım? 5 dakika. İyi, tamam, 5 dakikalık konuşayım o zaman. Second example. The complex torus. C. I will denote again by C. C will actually correspond to curve, complex curve, which is the surface in our case. It is defined by a widest quotient space, where is a this lambda is a discrete subgroup of T generated by elements, say W1 and W2, so that they are linearly independent over real numbers. So let's see what we mean by this.
let's do some example. Let's say this is just generated by E1 and E2. E1 is just this vector, 1, 0, but as a complex vector, this is just complex number, it is just 1. E2 is just 0, 1, and as a complex number, it is just 1. Over the complex numbers, these two vectors, right, these are elements of C, they are linearly dependent, of course, because if I multiply this by I get this one. So they are linearly dependent over complex numbers. But over real numbers, they are independent, right? Whatever the real number you multiply with 1, you cannot get I, right? And they are just these two gadgets. One is this vector, I is this vector. This is R C, or I may just consider it as R2. This is the discrete subgroup generated by this. So actually, this is not a correct notation. I should write it like this, maybe. E1, E2. So what is the discrete subgroup generated with this? I mean the following: M times E1, N times E2. M and N are integers. So this is the discrete subgroup, okay? So what we mean by this is just, you know, this is, so E1 and E2 are just these two. So this is just pair of, you know, integers, right? Nothing but pair of integers. Ve tabii ki bu gamma, gamma değil bu, ne? Bunun adı ne? Lambda mı? Lambda tabii. Değil mi? Bir subgroup. Actually, you may consider this as yani bunu şöyle de düşünebiliriz, değil mi? M plus I times N. So this is a subgroup. And you may consider the quotient group. Quotient group. What is this quotient group? Well, yani işte ne yapıyorsunuz? Buradaki şeyler, yani bu bölümde ne olacak? Bunları sıfır gibi görüyorum, değil mi? Quotient demek, bunları sıfır gibi görüyorsunuz. Yani iki tane aslında reel sayı var. O reel sayıları, integer kısımlarını yok sayıyorsunuz. So for example, the pair 1.3 minus 2.5. What is this? This is, in this quotient, is equal to 0.3 minus 0.5, or I can just add 3 to this and get 0.5, right? Yani integer'ları ekleyebilirim. I may add any integer I want, because this is just the subgroup you divide with. So you can just add any integers you want. Therefore, you know, this whole thing can be seen as pair of real numbers between 0 and 1. So this can be seen as just, you know, pair of real numbers, so that both of them are between 0 and 1. Because via this quotient, you know, structure, I can just ignore the integer parts. Değil mi? Yani z'ye bölmek ne demek? Tam sayı kısımlarını unutuyorsunuz. Geriye ne kalıyor? Virgülden sonrakiler, onlar da 0 ile 1 arasında sayılar.
Bu düzlemde de şuna denk geliyor. Yani aslında yaptığınız şey şu. Bir tane vektörü alıyorsunuz. Buna integer'lar eklerseniz mesela bir birim yukarı gittiniz veya 2 birim böyle gittiniz veya 3 birim aşağıya indiniz. Bunların hepsi şu ve şu aynı noktaya denk geliyor. Tamam mı? Bu quotient'ın anlamı bu. Zamanım bitti herhalde. Tamam, iyi. Çarşamba günü devam ederiz.